ఇవాళ మెగా బ్యూటీ ఫెస్ట్కి వచ్చాను 2026 వీ లైక్ మేకప్ అకాడమీ అని మన ముమ్మాయిత్ స్టార్ట్ చేసింది. ఇది చాలా బేసిక్ ప్రైస్లో ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నట్టు, చాలామంది ఫీమేల్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నందుకు హెయిర్ కానీ బ్యూటీ థింగ్స్ కానీ అన్నీ నేర్చుకొని వాళ్ళంతటా వాళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టుకోవడానికి కానీ వాళ్ళ కెరియర్లో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు స్టాండర్డ్గా నిలబడడానికి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అండి. థ్యాంక్ యూ ముమ్మాయిత్ ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్. అమ్మాయిలందరూ మీరందరూ మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ముందుకు సాగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ముమ్మాయిత్స్. నేను ఇంతమందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా చాలా మంది వచ్చి నేర్చుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సూపర్గా ఉంటుంది మీ ఫ్యూచర్. తప్పకుండా వీ లైక్ అకాడమీ జాయిన్ అవ్వి యూ pursue whatever your dreams are. Hello Hyderabad media, thank you so much for coming here and supporting my very close friend Mohammed Khan, and today I have come here to attend her event. I love her so much, I can't even put in words. She is a sweetheart, and today she is rising like a star, and she has opened her academy, We Like Academy in Hyderabad. So I'm here to support my friend Mohammed Khan, and trust me, she is raising the bar. She is creating opportunities for all the makeup and hair stylists here in Hyderabad. So whenever I used to come here, I remember 4-5 years back, I told her one thing. I vividly remember that Mohammed, whenever I come here, I always used to complain her that I don't have a perfect makeup and hair artist. But now she has taken my words very seriously, and she has opened this academy, I think, just for me. So thank you, Mohammed, and it's truly been an honor and privilege for me to be associated with such a big brand of Hyderabad, We Like Academy. So thank you so much, and I love you. Very simple, very basic. Right now also just put little bit of base, lip tint, cheek tint, and first of all నేను అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ మీరు అందరికీ స్పెషల్లీ నిజంగా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ. అందరికీ తెలుసు నేను ఒక యాక్టర్. ఈ యాక్టర్ ఆ బ్రేక్ తర్వాత ఒక సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇన్ మై లైఫ్, అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు గివ్ బ్యాక్. So Anduke, We Like Makeup and Hair Academy have opened. You can say your course only starts for 50,000, where if you want to go and take government certificate, it costs you 30,000. And I am giving, including your GST 18%, I am giving a proper government certified, where they don't have to wait on academy or somebody to find an intern or to find a placement. Like since day one, they're going to start earning money. So Nenu, because I come from the industry and I wanted to do something good back. I wanted to give back. So skills, I'm good with makeup and hair, and I know it's a lot happening in the market. So Dan Kosam, I decided to open Makeup and Hair Academy with loyalty, with honesty, with transparency, with clarity, with on the budget, and teach them how to do business and be consistent in the market. Basically, see, you'll learn and you'll go. But how to be consistent? Nobody teach them that. So I decided to make them a small entrepreneur from my side, giving them a proper government certified in your hair and in your makeup. So yeah, that's the whole dream. And today, you guys, this is my first seminar. I tried. Nenu live chesaru, workshop live chesaru, online, offline. Nenu 1.5 year nunchi workshop chestune unnanu. Then almost like year and a half tarvata, I thought it's time to step up. Now it's time to step up, and I guess I need to do this seminar because idi na first time coming from the industry. E business ela undi teliyadu naaku nijanga cheptanu, but still there are people, good people here who really guided me well, and people like you guys and my industry people, my actors, everybody. It's like cherry on the top. So I know I'm in a good hands. Almost more than 60-70. Okay. And in that also 35 is earning. They're taking 25,000, 30,000 budget. One has taken 50,000. I'm like, okay, so I get mithai at home. So they send, madam, like, we got work, our first work, so mithai for you. So alage, like, touch wood, the only thing is to give the right information to people to join. It's like, how can I say? It's like I should not be taking other brand name, but I want to be like your Nirma, washing powder, Nirma, doodh keys. You know what I'm saying? Yes. Very reliable, credible. कि नहीं इधर धोखा नहीं मिलेगा. We won't get cheated. We won't we won't be lied for.
it won't happen. I don't want to give because that's not what my industry taught me. I'm sorry. So I want to give back the best.